Na mtazamaji popote ulipo, umewadia wakati wa taarifa za upeo wa TV47, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Disemba mwaka wa 2020, siku za kuhesabu kutinga mwaka wa 2021. Mtazamaji, tuko na taarifa tumbi nzima, lakini kwanza tupate yaliyo. Waziri Magoha asema kuwa shule zipo tayari kwa ufunguzi mwezi Januari, huku akiwaonya wazazi dhidi ya kutegemea barakoa za serikali. Koo nne kutoka kaunti ya Kwale zadai kulaghaiwa na mwekezaji baada ya kupewa fidia asilimia kidogo kinyume na maelewano. Na Miguna apendekezwa na chama cha Third Way Alliance kuwania ugavana wa kaunti ya Nairobi. Na sasa mtazamaji, moja kwa moja tupate taarifa, lakini kabla tufanye hivyo, mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Ann Wairemo, wa kwetu wananiita Joashua Nsare. Taarifa ya kwanza na ni kwamba shule zikitarajiwa kufunguliwa upya tarehe 4 mwezi Januari mwaka ujao, serikali imesisitiza kuwa iko tayari kwa ufunguzi huo. Hata hivyo, walimu wakuu wa shule za msingi wameonya kuwa changamoto zitaendelea kuandama sekta hiyo msimu huu wa korona, ikiwa mikakati maalum haitawekwa kuhakikisha usalama wa wanafunzi shuleni. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amesisitiza kuwa shule zitafunguliwa rasmi tarehe 4 Januari mwaka ujao kama ilivyoratibiwa. Magoha aliyasema hayo mapema leo baada ya kukagua utayari wa baadhi ya shule katika eneo bunge la Seme mjini Kisumu. It has been very difficult, but it is going to be done. The remaining that is being fabricated now is the challenge that we must deal with between now and the 4th. Hata hivyo, kulingana na umoja wa walimu wakuu wa shule za msingi nchini KEPSHA, shule za msingi bado hazijapokea fedha zilizoahidiwa kupewa na serikali shule zilipofunguliwa kwa wanafunzi wa darasa la 4 na 8 mwezi Novemba, huku Waziri Magoha akisema kuwa wizara yake pamoja na wizara ya fedha zimeweka mikakati kugawa shilingi bilioni 19 kwa shule za msingi na upili kwa muhula wa pili. Unlike what was given to the secondary schools as part of COVID mitigation, 500 shillings, primary schools we are given nothing. But we've been constantly been promised it is going to come. The 19 billion shillings that is required for this second term that we are going to start on the 4th is available. We are in the process together with my brother and CS Ukuri Atani. We are going to leave no stone unturned. Over 14 billion will go to secondary schools and about 4 billion will go to primary schools. Walimu hao wakiunga mkono ufunguzi wa shule mwakani wameonya kuwa changamoto zitazidi kuwa nyingi ikiwa mikakati kabambe hazitawekwa. Waziri Magoha akiwataka wazazi kutotegemea barakoa zitakazotolewa na serikali na badala yake kuwahimiza kuwanunulia watoto wao maski. And now that we are told and we have agreed and we are very part and parcel of opening the school, in total come 4th of January. We can see a bigger challenge if measures are not taken in place early enough. When the schools reopen, we have a challenge of another 2 million masks. We already have another million made by Rivertex, but there's a gap of 1 million which we are doing everything possible to identify. Don't wait for those. You as a parent, go and buy 2 masks for your child. Umbali wa kijamii unatarajiwa kuwa changamoto kuu haswa katika shule za msingi. Aidha, wasimamizi wa shule wametakiwa kubuni mbinu kuhakikisha kuwa masomo yanaendelea bila kuhatarisha maisha ya wanafunzi. 5,000 students, talking about the social distance, we need about 225 am I right, my calculation, 225 classrooms. It will be cheating to say that the government can come up with over 200 classrooms in Olympic primary school within a day or two. Even within a year, it is next to impossible. However, with the authority of making our own arrangement, provided we meet
the requirement of the curriculum. Huku shule nyingi zikitarajiwa kufunguliwa rasmi mwaka ujao, swali kuu ni je, shule zitakuwa salama kwa wanafunzi huku taifa likiendelea kupambana na janga la virusi vya korona? Musa Salah, TV47. Na shukran sana Musa Sala kwa kutufungulia jamvi la taarifa zetu. Mtazamaji, tusonge mbele na ni kwamba wakazi wa Konne kutoka kijiji cha Gora maeneo ya Samburu, Kinango, kaunti ya Kwale wanalilia haki yao ya fidia ya ardhi walizouza kwa mwekezaji mmoja mwaka 2017. Jamii hizo zinadai kwamba malipo waliopokea ni kiwango cha 10% pekee, huku maelewano kati yao na mwekezaji huyo yakikiuka kwa pakubwa. Mwanahabari wetu Mariam Mwacharo na taarifa hiyo. Kulingana na koo hizo 4, Mlaire wa Kwapaka, Mwabeja, Mwayala na ukoo wa Mwanyota, mwekezaji huyo aliyeuziwa ardhi ya hekta 270 amekiuka mkataba wa maelewano ya malipo kati yake na jamii hizo, huku akikamilisha malipo ya kiwango cha 10% pekee tangu mwaka 2017. Sheria ya Kenya inasema makubaliano huwa inaenda kwa miezi 3, kila mmoja huwa amelipwa. Lakini wananchi hawa wamezunguka kila ofisi zote za serikali wakitafuta haki yao na hawajapewa haki yao. Kama ardhi hii pesa haitaweza kupatikana, basi serikali ingilie katikati, ardhi hii irudi mikononi mwa wananchi wenyewe. Kwa sababu ni jambo la kudhulumika miaka 3 na pesa yao hawapati. Samson Lewa, mmoja wa wakazi wa Kinango, anaeleza uchungu na masikitiko yaliyowakumba kutokana na kutafuta haki yao baada ya kuuza ardhi kwa mwekezaji huyo. Tuna uchungu sana, tena sana, kwa sababu mtu akiuza ng'ombe yake huwa anatarajia kupata pesa. Lakini kufikia leo sisi tumechoka. Hapa kuna shamba ambayo imeuzwa ya ekari 270. Lakini cha ajabu ni kwamba hatujapata pesa. Pesa yenye tumepewa ni 10% peke yake ndani ya ile pesa. Na ukifuatilia unakuta ya kwamba yule ambaye tulimuuzia shamba yeye naye ameuza na amelipwa. Lakini kufikisha pesa kwa wenye shamba hataki. Msemaji wa ukoo wa Mwayala, Henry Mbita, amedai kuwa mwekezaji huyo amekuwa akiwanyanyasa kutokana na hali yao ya umaskini, huku akitarajia kuwa watakata tamaa dhidi ya fidia yao. Pesa zimebaka na pesa nyingi, tumelipwa tu pesa kidogo kidogo. Kwa hivyo denyenye anatupeleka mbio, anupe mara kwa mawakili, mara sisi hatuna pesa. Sasa tumeshindwa, tutafanya nini? Sasa ni kilio chetu sisi ambacho serikali pia isikie. Jamii hizo sasa zinaitaka serikali kuingilia kati ili wapate fidia ya ardhi zao au kuregeshewa ardhi hizo iwapo fidia haitapatikana. Mariam Mwacharo, Runinga ya TV47. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Nairobi kinaonekana kuanza kuchukua mkondo wake, huku chama cha Third Way Alliance kikimtangaza wakili na mwanaharakati Miguna kama mwaniaji wake. Hayo yanajiri huku vyama vya kisiasa vikiwa mbioni kukamilisha kupokea fomu za notisi za kuwania nafasi hiyo ya ugavana kutoka kwa waniaji wao. Tayari IEBC ikiwa imetoa makataa ya leo kwa vyama vya kisiasa na ya wawaniaji wao.
Na tuangalie tena masuala ya kisiasa, masuala haya sasa ya BBI, na ni kwamba baadhi ya viongozi wa mrengo wa Tangatanga kutoka kaunti ya Kisii wamesisitiza kuwa hawataunga mkono mapendekezo ya ripoti ya BBI, wakidai kuwa wananchi hawakuhusishwa katika mafunzo ya mapendekezo yaliyomo kwenye ripoti hiyo. Hata hivyo, naibu gavana wa kaunti ya Kisii Joash Maangi ametoa msimamo wake wa kumuunga mkono naibu wa rais katika kampeni za kurithi kiti cha urais za mwaka wa 2022. Joan Maina anaarifu. Baadhi ya viongozi wanaoegemea upande wa naibu rais William Ruto kutoka kaunti ya Kisii, ikiwemo jaji wa mahakama ya Afrika Mashariki na aliyekuwa mwenyekiti wa utekelezaji wa katiba Charles Nyachae na kinara wa chama cha People's Democratic Party Omingo Magara, wameonekana kuendelea kuipinga ripoti ya BBI. I agree that the deputy president, I agree with him that, and I appreciate his position, that there is really no value and it is not a priority for Kenyans to spend time, energy and resources on the BBI project. Viongozi hao wamedai kuwa mapendekezo ya ripoti ya BBI hayakufuata vigezo vinavyohitajika na wananchi hawakuhusishwa kwa njia ipasayo katika mafunzo ya mapendekezo ya ripoti hiyo. First of all, the procedure has been completely wrong, because telling us that this BBI has been subjected to 2 years or 3 years of consultation, I don't know how long. But the truth is, what is before us, what we will be being asked to vote on the referendum is not the BBI report. You will be being asked to vote on the Constitution of Kenya Amendment Bill. Marekebisho ya katiba ya mwaka 2010 huenda yakawa mazoea na yameendelezwa kwa haraka. Hii ni kulingana na Jaji Charles Nyachae, ambaye amesisitiza kuwa karatasi za ripoti ya mapendekezo ya BBI yalikuwa yanatofautiana. If the bill which was unveiled in Kisii was one version, the one Obama's was a different version, and the latest one that we saw at the time of signatures is a different one. Hata hivyo, naibu gavana kaunti ya Kisii Joash Maangi ameweka wazi kuwa atamuunga mkono naibu rais William Ruto katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2022. We have decided that we will campaign for William Ruto for president, and we will make sure that as we do that, our individual differences will not matter. Haya yamejiri huku saini zaidi ya milioni 4 za BBI zikitarajiwa kukaguliwa na tume ya IEBC. Joan Maina, TV47. Namshukran Joan Maina. Tusonge mbele na taarifa zaidi, na ni kwamba mwaka 2020 umekuwa mwaka wa changamoto na masaibu mengi, na utaingia kwa vitabu vya kihistoria kama mwaka uliobadili maisha ya wengi dunia nzima. Hii ni kutokana na janga la corona ambalo limesababisha vifo vingi na kuacha wengi bila ajira na matumaini. Shadrack Kipruto mwenye umri wa miaka 22 ni miongoni mwa vijana waliokumbana na athari mbaya za corona kwa kupoteza ajira, na amekuwa akipitia changamoto si haba kukimu mahitaji ya familia yake. Kwa muda mrefu Shadrack Kipruto hakudhani kwamba wakati mmoja angejipata kwa hali ya kumlazimu kuwategemea wazazi wake walioko kijijini kusaidia familia yake. Life imekuwa hard. Sasa na depend from another person to pay my rent. Like my parent, I can call my parent now to raise me some money to pay my rent. Hiyo ni kitu sikuwa nafanya before corona. Amepoteza ajira mara 3 wakati wa janga la corona. Kasimamishwa kidogo in terms of marketing because definitely kampuni haina pesa, kuna biashara inakuja pale hivyo. Tulimpata katika mtaa wa Annex mjini Eldoret, katika nyumba yake ya kukodi aliyohamia na familia yake
baada ya kushindwa kulipa kodi ya shilingi 6,000 katika nyumba aliyokuwa akiishi hapo awali. Ilikuwa kwa 1 bedroom house and ilibidi niuze vitu zingine to raise some money, nikarudi kwa bedsitter. Now that hata kwa bedsitter ile vitu nilikuwa na at least imebidi niuze ndio itoshe kwa hiyo bedsitter. Kabla ya corona kutokea, Kipruto alikuwa kazi ya mauzo na kulipo kulingana na bidhaa alizouza. Maisha yalikuwa mazuri, lakini janga la corona lilibadilisha mambo. Gas peke yake sasa nilishindwa kurefill, nikauza gas yenyewe. Juu sasa nataka na kitu empty container. Mkewe pia hana ajira na jitihada zake kupata nyingine hazijafua dafu. Shadrack anaiomba serikali kubuni mikakati ya dharura kufufua uchumi, kusaidia wale waliopoteza ajira kuinuka upya. Hii maisha irudi, at least tuendelee na maisha, to start a new fresh life. Si kama vijana huku nje tunaumia sana. Kuna kazi, hizi vitu tunaona huku kwa mapress huku, at least tunaona pesa zinapeanwa, sijui food inapeanwa huku tunaonanga tuka rumors. You know, we youth, we don't get anything. It is just controlling yourself, usipate stress. Hata hivyo, ana matumaini kwamba mwaka mpya wa 2021 utakuwa na ufanisi na maisha itarejea kawaida. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Na mtazamaji, huyu ni mwanahabari wetu Calvin Chitwa kutoka Uasin Gishu. Mtazamaji, sasa tuangalie makala ambapo mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku alikutana ana kwa ana na kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Samuel Pogisho ili kubaini iwapo bunge hilo la Seneti lina uhuru wa kutekeleza majukumu yake au ni viongozi wa kisiasa ama mirengo tofauti wanashawishi shughuli kutekelezwa katika bunge hilo la Seneti. Moja kwa moja tunapata awamu ya kwanza ya makala hayo ama mahojiano hayo. Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo. Shukrani za dhati kupata wakati kutegea TV47. Jina langu nafahamika kama Elizabeth Mutuku, na katika makala haya maalum tutakuwa tukizungumza na kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Samuel Pogisho kutueleza mwaka 2020 umekuwa namna gani na ni yepi ambayo wameafikia kama hili bunge na ni kipi ambacho walikosa, baadhi ya changamoto na baadhi ya mambo ambayo waliafikia. Yote haya ndani ya TV47 kuanzia sasa hadi mida ya baadaye. Asante sana kiongozi wa wengi kunipa nafasi kuzungumza nawe siku hii ya leo. Bali tu na bunge la Seneti na uongozi ambao unafanya, tutasema Samuel Pogisho ni nani? Mimi ni kwanza nawashukuru TV47 kwa sababu ya nafasi hii na watazamaji wenu ambao pengine wangetaka kujua Pogisho ni nani. Wengi watajua kwamba ni mzaliwa wa West Pokot. Nimekuwa na tajriba kubwa sana kwa kazi hii ya siasa. Kwa hivyo watu wengi watakuwa wamenijua jina la Pogisho. Lakini kusema kweli mimi ni mzazi na niko na mke na watoto na ng'ombe na shamba. Na mtazamaji, tunakatiza makala hayo ili tuweze kuelekea katika pale gala ambapo tuzo za Fema zinaendelea kwa sasa, na runinga TV47 imeweza kuteuliwa kwa miongoni mwa runinga ambazo zinapiga jeki talanta za muziki wa kiinjili, na vile vile kipindi cha Sifa Sunday vile vile kikiwa ni kipindi ambacho kinapiga jeki muziki, na vile vile mtangazaji wa kipindi hicho ambaye anafahamika kama Madhenge yuko pale, vile vile ameweza kuteuliwa kama mtangazaji wa kipindi bora cha injili mwaka huu. Hivyo basi moja kwa moja tuvuke, tutakuwa tunarejea baadaye ili tuweze kuendelea na matangazo yetu. In conclusion, the creative and media sectors, this I know, will be the most influential platform to the society in the next decade. Influence and wealth will be the hallmark of those who faithfully practice in this place. And I pray them that we have honored today, may you be found faithful.
As creatives, we shouldn't operate from a place of lack and feel okay. It is not okay. Don't get to a place of helplessness due to limitations. We were created to steward resources and make the world a better place with our gifts and our talent. I pray that you make the world a better place with the gifts and the talents that God has given you. As you build your wealth, remain detached from it so that it never controls you. There is something that I am known for, and I usually will say that money does not control me, but I control money. I also ask you, especially because you are new talents, don't be cowed by the giants. The giants could be the obstacles. They are giants that we call fear. They are giants that we call obstacles of one way or the other, where people don't appreciate you, where people don't recognize you. But today I want to tell you and to challenge you, don't be cowed by the giants. Instead, build inner strength and streamline your attitude. It saddens me when oftentimes I hear certain creatives have gone into depression. And why are they going into depression? Because the society has put so much pressure on them that they no longer can hold. The center cannot hold. Learn to validate yourself, because once you validate yourself, what the rest of the world will say about you will become irrelevant. But if you don't have that inner strength, you are truly standing on a shaky ground, and all it needs is someone to harass you, perhaps on social media, and tomorrow you are no more. Build on your inner strength. Always remember that when you get to the top of the mountain, because surely you will get to the top of the mountain, ever remember that once you are at the top of the mountain, you are able to see a higher mountain. And that higher mountain is what you should look out for. Also remember that once you are at the top of the mountain, you are able to see the top of the other mountains that are at your level. Remember again, once you are at the top of the mountain, you are able to see the small mountains that are down there, and you are able to pull out yet another mountain. What am I saying in this? Never feel you have reached the end. Once you conquer one mountain, once you get awarded like you've been awarded today, remember there is Kenya. Remember there is Africa to be conquered. Remember there is the world to be conquered. May the Lord God bless you. Thank you so much. Thank you for that great time. I hope you've taken a lot. She says she's not a motivational speaker, but I am motivated. I am inspired. It's nice when an actual rich person gives you rich people advice, yeah? Like seriously, most guys who give you advice about money, you're like, can I give you a lift? I want to thank the one person who has really spoken into my life and into who I am today. Someone who trusted me with his money, trusted me with his cameras, with his business, trusted me a lot. Paul Mukoma, thank you so much. Give this guy a proper hand. I mean, Talanta Institute and all the work. This guy was the first person to produce music videos for Akina. Who's this? Kuna dawa. Are you serious? Who's that? Paka unauliza pesa kidogo umeanza kusahau legends. Ati who is this? I wanted engagement. I was testing.
Hii ni nguo inameta na ukipata kama yangu ukifinya inawaka ya ukweli. I'm just saying that Esther, haujui Esther kabisa. I'm just saying that our mom has really spoken into everything. That is who we are. You need someone to pour in. You need to be able to study. You need a plan. Buy a book. Even as you need to buy her books. Yeah. Like seriously, I'm like, she's actually a rich person, guys. If you see Samchi anywhere, you see her. Yeah. Like, I know unapitanga hapo tao, unasikia simu, then you look, you're like, that's her. Yeah. Everywhere you go. So please take everything. If you can rewatch this video, go watch it again in case you miss taking notes. Yeah. So I think in this room, you guys are blessed with the two great personalities, Samchi na Mimi. But anyway, guys, I know it's too much to take in. Just breathe in, breathe out. Now, there's one thing ambaye amesema. It's good to take notes. One thing kwa haraka ambaye amesema ambayo ni the power of connections. The power of connections. Kagiri, whatever you do with this information is up to you. That right now niko karibu na wewe. The power of connections, Kagiri. Tukiendelea. Even Paul Mukoma says, even Bishop Welly is like Kerry Run. That's his Kerry Run. We have like a sign. Yeah. Run for my life. Yeah. Yeah, not this guy. At least tutakuwa na mzee anakuchekesea watu.